Hello, hello, beautiful people! Welcome again to Isabel Mix Vlog. And for today's video, ay gagawa po tayo ng tuna sandwich. Yan. Simple lang po, guys. Then, let's start yun. Prepare nyo yung pipino, bread, and then century tuna, then lettuce choice, na mayonnaise. Yan. Drain nyo lang yung century tuna, then ilagay sa isang bowl. Then, ihalo nyo lang yung pipino. Then, yung onions. Optional naman yung onions. Kung ayaw nyo, di huwag nyo lagyan. Ganun. Then, yung mayonnaise. Yung sa mayonnaise po is, depende po kung gusto nyong damihan. Depende sa panlasa nyo, guys. Then, mix nyo lang. Sarap naman. Ayan. Spread nyo lang sa loaf. Yan. Sarap. Yummy, yummy yarn. Sarap. Yan. Ready na ang merienda. Kung naman problema din kayo ng breakfast, pwede din to pang breakfast. Yan. Partner sa coffee. Simple lang, guys. Thank you for watching.